Bueno, ahora vamos a hacer una video reacción acerca de un estudiante de Harvard para ver qué tan complicado es y qué tan difícil es estar en Harvard por un día siquiera. Vamos a ver si aguantamos. Nosotros también somos universitarios y vamos a ver qué tal nos va en Harvard. Siendo una de las primeras en el mundo, ustedes ya conocen, ya saben. Vamos a ver si sobrevivimos un día o si morimos en el intento. Bueno, iniciamos. Vamos a ver qué tal. Se levanta a las 7 de la mañana. A ver, yo hago eso en un buen día. No, claro, 7, incluso menos. Pero muy complicado que sea 7 exacto todos los días. Ya que a veces me paso, ¿no? 7:30, 8, a veces 9 ya cuando no hay nada que hacer. Pero ya, veamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Está estudiando ecuaciones diferenciales. Yo también vi eso. Lo vi en tercer ciclo, cálculo 3. Pero en este caso no usan Y ni X, usan la T y la F. Un dato comparativo, ¿no? Siguiente su cama. ¿Qué es eso? Hierba. No, parece un té, un mate. And I'm a Harvard student. I'm a freshman studying computer science. And this Ok, estudia Computer Science. Sí, no es ciencias de la computación. No sé qué sea. Perdón, la ignorancia. Creo que sí. Pero creo que es algo relacionado a la programación y algo así. Dice, bueno, son aproximadamente 7:30. video is going to be a day in my life. And the first thing we're doing today, so at 7:30 a.m., I'm going to go grab some breakfast. Y ya tomar desayuno. So Annenberg is Harvard freshman dining hall. Honestly, it's like something out of Harry Potter. Es como algo. It's pretty cool. A la mierda, ves. Comer ahí. Estos son edificios antiguos. Morning, Luke. Okay, it's now 8:15 a.m. And my first class begins at 9, so I have like 45 minutes. I do have homework for that class that I haven't done yet, just like a little bit, like a page. So I'm going to do that. It's Swedish. Con razón estaba en dos velocidad, perdón, estaba en velocidad por dos. Va a ser complicado. Ahora sí. And then the other thing that I like to do in my mornings is just plan out my day. So I have a growth book, is what I call it. It's like a little daily planner agenda where I write out my schedule for the day, my goals, my motivation, stuff like that. So I'm going to do that, and I'm going to do my homework, and then we'll get to class. All right, so just walking you through kind of what my scheduling might look like for a day. This is my schedule for the day. You know, wake up, do some homework, go. Tiene su día planeado y ya, yo también hago eso con Google Calendar. También lo hago. No voy a decir que no, también lo hago. Swedish, go to math, have some lunch, go to lecture for my CS course today. It's a guest lecture, which should be cool. Then I work out, do some dinner, go to work, and then go to bed. Hopefully, like Motivation, también tiene motivación. Bueno, eso yo no hago, no lo pongo. A veces siempre leo algo de motivación o escucho, pero no lo escribo. 10 p.m. That's the goal. That's one of my goals for today, is to hit 9 hours of sleep. I've already meditated, which is great. Meditar. O sea, quiere hacer todas esas cosas que tiene, que es estudiar, trabajar, hacer ejercicio y miles de cosas más. Y quiere meditar y quiere dormir 9 horas y quiere leer 50 páginas. Es como que filmar un día, ¿no? De video. ¿De dónde sale el tiempo? I want to read around 50 pages of my book throughout the Por lo day. visto ya meditó ya. Por lo visto ya meditó porque ya lo tiene marcado. And then, of course, I want to film this video. So this is a daily planner that I have personally designed and that I'm actually making. I actually just had a company produce a bunch of them, and they're going to be shipped to Amazon hopefully within the next month. And they'll be available on Amazon Prime and stuff like that. And so if you want to buy one, I definitely recommend signing up for my newsletter. The link for that is in my description, and you'll be able to pick up one of these when they come out. Oh, and check out the cover on that bad boy. Look at that. Ooh. Ooh, embossed El patito lo es todo. Bien, logo. bien ahí. Okay, I should do my homework. Alright, so off to Swedish now. It's actually like 9:02, but I'm gonna be on time because one of the interesting things about how Harvard classes work is that they all start on Harvard time, which is 7 minutes past the hour. Or O 7 sea, las clases de Harvard empiezan 7 minutos después de la hora. Puedes llegar 5 minutos tarde, 7 y ahí empieza. No, algo... no, acá también empieza el virtual 20 minutos, 30 minutos tarde a veces. Depende del profesor, depende. minutes past when the class is supposed to start, so I'll be there on time even though I'll probably get there at like 9:06. There's Widener Library, by the way. It's a pretty cool. Una bibliotecaza. Wow, bien bacán, ¿no? Tener ese modelo, esa estructura de biblioteca. Entras como que
al Olimpo. library. Alright, so that was an hour of Swedish. It is now Estudió sueco. Ya la ajustas pudiendo con el español y el inglés. 10 a.m., so I'm headed off to linear algebra. It's across campus. I'm gonna kinda have to rush to get there in 7 minutes, but usually I'm able to do it in like 6 or 7. So many tourists. Alright, so rolling back from lunch now. I've got about an hour before my next class, which is a guest lecture. It's a computer science course, which is what the title of this video is, a computer science student, that's me. And so, yeah, I'm gonna kill some time, maybe start an essay, maybe work on a couple problem sets, maybe edit a video, I don't know. I've got a lot of things on my to-do list. So the lecture today is for my functional programming class. It's called CS51, and it's a guest lecture, which is kind of cool. He's from Jane Street, which is like an investment firm, I believe, and they use OCaml, which is like one of the only actual firms in the world or companies that uses the language, which is the language that we use. It's a functional programming language. So I'm really interested to hear. Es como que hay una conferencia de un lenguaje de programación y como que es requerido por él, ¿no? Para su trabajo, supongo, algo así. And in the meantime, probably gonna edit a video. Ay, probablemente editar un video en la mierda, ¿cuánto tiempo? Very cool lecture, and not just because they gave us free shirts, although that was cool too, thanks Jane Street, but just a cool lecture. Yeah, I thought it was actually pretty insightful in terms of just like cool like programming practices that he gave us. Things like how to write code that literally you can't express errors in, which I thought was a very interesting concept. The idea being like you need to design your types. So OCaml is a typed language, and when you're designing your custom types, doing so in a way that it is literally impossible to write invalid or to write an invalid state. And the examples that he gave with that were really interesting. So now the next thing that I have to do, I have to go work out. And I'm not allowed to talk about that on camera on my YouTube channel. So instead, here are just some cinematic shots that I took of hacer ejercicio, pero no lo va a grabar, por lo que entiendo. Y va simplemente a dejar panorámica, ¿no? O esos árboles no tienen planta. Acá sí es el verdadero otoño. Acá en Perú no mucho, no, nunca he visto árboles así pelados, ¿no? Esta es la bandera de los United. Ok, volvió a entrenar. Y ahora voy a comer. ¿Qué come? Esto es pan integral, si no me equivoco. Macarrones. Esto es como un... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama. Pero es con crema, con naranja. No me acuerdo. Estas son espinacas, si no me equivoco, no recuerdo bien. Las verdes. ¿Qué es eso? Salsa de soya, supongo. Esto no sé qué es, no es arroz. Y esto tampoco. Pollo, no sé. Okay, so it's now 7:20 p.m. and tengo una pregunta muy preguntona y me saca de contexto. ¿Por qué no tiene ojeras? ¿Por qué no tiene ojeras? ¿O es por genética? No sé, pero... No sé, yo digo... Estudia y hace miles de cosas, pero no tiene ojeras. Es como que... F por los que tenemos ojeras. O así más bien. Y se mantiene bien, ¿no? La cámara lo enfoca. No sé si era la cámara, bueno, tiene una... Como que se cuida, ¿no? What I'm going to be working on right now is I've got an essay that I need to be writing for tomorrow, just like a little rough draft. I don't even think it's due until tomorrow at midnight. Then I'm going to be starting a piece set. So I have nothing really due tomorrow, which is great. But I'm just going to be working on a bunch of different things. Okay, so the essay that I'm writing is a literature review that is based off of this book, Flow by Mihaly Csikszentmihalyi. I think that's how you say his last name, but correct me if I'm wrong. The fundamental premise of the book is how do you find happiness in a world where we really struggle to do that? A veces que el mundo, bueno,
¿cómo se dice? La idea principal del libro es cómo encontrar felicidad en un mundo de dificultades, ¿no? Algo que siempre día a día nos encontramos, ¿no? Siempre surge un problema, una necesidad, ¿no? Y ya nos quita esa felicidad momentánea que tal vez tenemos en ese It momento. seems like everyone wants to be happy, right? But over the thousands of years that we've progressed, we haven't really become that much happier as people. And so the question is, well, what does make you happy? And in Flow, that question is answered with the idea of meaningful work. That is, if you have a task that fulfills, Csikszentmihalyi breaks it down into 8 different things, 8 different categories that if a task fits them, then it's a flow activity, hence the name Flow. So you can apply this to anything, and Csikszentmihalyi applies it to an entire life, saying that if you create one goal for your entire life, and then you structure your life around that, with goals and with sub goals and so on, A veces then you tienes que can have estructurar tu one vida con life that is just a objetivos y flow algo así, experience, and therefore it will be an enjoyable experience and a happy para que experience. se haga divertido, ¿no? Y que el proceso sea divertido, no solo la meta, sino el proceso también, que no sea aburrido. Now, what I'm looking at in my essay is how do you apply that as a student to the education system? Because I believe that the education system is, well, it's pretty messed up, to be honest. I feel like a lot of students are miserable. And that shouldn't be the case. Like, school should be an enjoyable experience. It should be fun. And I think that you can. Claro, y algo claro dice, ¿no? Que el colegio, la universidad debe ser algo agradable, ¿no? No algo aburrido, ¿no? Eso depende mucho también de los profesores, ¿no? Si tienen ganas de enseñar. A veces hay profesores que llegan aburridos y aburren a la clase y no se deja entender, ¿no? No solo pasa por los alumnos, ¿no? Por los profesores también. Y claro, los alumnos también a veces llegamos cansados, sin ganas de estudiar y se pierde, ¿no? La información y estamos como que desconectados y no encontramos un punto común con el profesor para poder aprender. Make it fun. And I think that there's a way to do that with Flow. So I'm going to go write my essay. And then once I've written my essay, there will be a video essay component to it. That's actually part of the course, which is really cool. We go to one of the studios on campus and we film a mini TED Talk. So if you're interested, I'll upload that video to this channel. So if you're not subscribed, definitely subscribe because, well, hopefully it'll be a useful video essay for you. And if not, I upload video essays every week, so I'm sure there will be something in there that you find useful. Anyways, I'm gonna go write this essay. Okay, the essay is going pretty well. I've been writing for about an hour. I'm getting a little tired though, so I'm gonna change gears. I'm gonna do some math for a bit because I've got a problem set due in a couple days. So I'm gonna do a little bit of linear algebra, some 4-year series, 4 years. I'm gonna do some linear algebra. A ver, ¿qué es? John Fish. No, volé, no lo veo. ¿Qué dice? Find the angle, encuentra el ángulo entre las funciones x al cuadrado y x al cubo, ¿no? Ya, project, la función de x es seno, onto the plane, spin, Bison. Bueno, ahí me perdí por el vocabulario. Expand, no sé, creo que es expandirse, no sé. Find the length, la longitud de la función, tal. No, ahí sí volé. Bueno, algunas puedo resolver, ¿no? La primera puede ser. Claro, sí, lo hago en GeoGebra y lo mido con regla. Bueno, algo así, ¿no? Pero no. Fourier también hice, creo. No recuerdo bien. Sí, creo que hice Fourier. O Laplace hice. Now, another thing that I can imagine a lot of people are wondering is that for a computer science student, I didn't do a whole lot of coding today. Ya, no, bueno, yo no hice mucha codificación, que es lo principal, creo yo, en esa carrera. So the courses that I'm taking are Swedish XPOS, which is a writing course, linear algebra, and CS51. That's it. There's just 4 courses. And if you're coming from a technical college background like me, coming from Canada, pretty much every school is a technical college, and you take like 8 courses. Claro, ese estereotipo, ¿no? Que sea gringo y que sea clarito. Yeah, it'd be kind of ridiculous to be taking a course like Swedish or to be taking a writing course. But I kind of love it because, yes, programming is fun. But I think that overall, the point of school is to make you develop as a person. Like you're trying to make people. Parece que la universidad trata de desarrollarte como persona. Becoming only a better coder will make you a better person necessarily. I think that there's so much more to life than that. So it's like 9 o'clock.
well, 9:05, and I'm going to Ya son las start reading 9. and brushing my Cepillarse, teeth and getting leer ready for y bed. dormir, Try and be in bed for ¿no? 10 Ya a o'clock. las 10 ya And estará 9 en hours su of cama sleep, ya. waking up at 7. Y Just se despierta a las gotta go to bed 7. early. But before I head to 9 bed, horas, sí I'd duerme like to 9 talk to you horas. about Con the razón no thoughts tiene from this video. ojeras. As a computer science student, sometimes listening to the lectures isn't enough for me to Ya acá me understand está the things metiendo that un I'm trying to sponsor, acá learn. clarito se To ve, no te actually creas hábil. understand a concept, example, when wrong in Ya, my thought ya. process. Creo que este The es concepts that I sponsor, needed to know sponsor, for sponsor. the day was to hit 9 hours of sleep. Yeah, pretty uneventful day, pretty average day. I hope that you enjoyed this video of a day in my life. I hope that you got to see a little bit of insight into what it is to be a student. Ah, estoy en el primer año de Harvard. Ah, ya. O sea, segundo ciclo acá en Perú, algo así, no sé cómo se maneja ya. Y bueno, eso creo que es todo ya. Porque sí, ahí dice suscribe, ¿no? Suscríbanse a su canal. Claro. Conclusiones. Está. Sí, es como una. Es como. ¿Cómo decirlo, no? No lo veo como tanta diferencia, lo veo similar. Claro, yo no hago esto ahorita porque estoy en virtual, ¿no? Pero supongo que en presencial va a ser algo similar. Claro, cursos distintos porque él está enfocado en otra rama y en otra rama, ¿no? Pero hay que destacar que Harvard tiene su nivel. Es una de las mejores del mundo, así que ya pues. Y bueno, eso ha sido todo por acá. Si te gustó esta reacción, dale like. Y vamos a venir con siguientes videos. Ahora que estoy un poco más libre y tengo un poco más de tiempo, vamos a ver qué videos sacamos y para seguir viendo, ¿no? Para comparar y ver lo que está pasando. Así que nos vemos en una próxima edición.